nature's bounty can be beautiful and terrible. Communities dependent on the elements know that well enough. In the northeast of India, the state of Assam remains at the mercy of unpredictable monsoons and devastating floods. The state has witnessed massive deforestation in the past 50 years. The mighty Brahmaputra river brings fearsome reality, with annual floods repeatedly wiping out lives that people try to build again and again. In the midst of this grim scenario, the Assamese are turning adversity into prosperity. Nearly 75% of the population of the state is dependent on agriculture. What could a single crop economy threatened by the vagaries of the monsoon floods and dry winters bring, except stagnation, poverty, unemployment? But meet the new face of Assam, Ramakant. তাতে পানীৰ অভাৱত খেতিটো হোৱা নাছিল এতিয়া তাৰমানে মোৰ কোনো পানীৰ মানে বৰষুণৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে মই তাত তাৰমানে ইচ্ছামতে চেল মেচিনটো যেতিয়া পানী লাগে সেতিয়া মই দিব পাৰোঁ আগত তুলনাত এতিয়া প্ৰডাকশ্যন বেছি হৈছে ধান বেছি পাইছোঁ মানে আজি কোনো অসুবিধা নাই আগতে চেল মেচিন লোৱা নাছিল তেতিয়া হয়তো ধান মানে বিঘাত 3-4 মন পৰিছিল এতিয়া বিঘাত 12 মন 15 মন লৈকে পৰে 15 12 10 এনেকুৱা পৰে SKY is an appropriate acronym for a scheme that has brought change. The Samriddh Krishak Yojana, or Integrated Farmer Project, has not just converted Assam into a successful rice cultivating state. It has brought the possibility of a previously unthinkable second crop in winter. In 1999, 18 districts in Assam were identified for increasing crop productivity through optimum utilization of groundwater at shallow depths. At the core of this program are shallow tube wells. Assam had a shortfall of about 600,000 metric tons of rice. With no irrigation facilities, people never cultivated winter crops. Nearly 300,000 shallow tube wells across the state has changed all that. Each shallow tube well irrigates about 2 hectares of land and almost doubles crop productivity. The government project received financial support from international and national agencies. But ultimately, it was economic viability that ensured farmer participation and success. Farmers paid almost $180, 1/3 of the total cost of 23,000 rupees for one shallow tube well. But each success story led to a ripple effect. Agriculture experts are now talking about Assam becoming India's flagship of an evergreen revolution, advancing without causing ecological or social harm. In fact, it will have a considerable effect on people waiting for change. Nearly 90% of the population has been living in rural areas with no infrastructure or employment opportunities. The SKY project has come as a savior for those who are involved in direct or off-farm employment. There was a time when the monsoon brought floods and wiped out crops, and there were no irrigation facilities. Today, Fazal can dare to hope and plan for the future. আগৰ পৰাই ধৰক আগত দিলে আমি 10 বিঘা মাটি খেতি কৰি কবাত 40 মন কবাত 35 মন ধান পাইছিলোঁ ইতে মানে আমি 5 বিঘা মাটি খেতি কৰিলেও আমি 70-75 মন মান ধান পাওঁ বাইছিল আগত মানে অলপ খেৰি ঘৰত কিবা কৰি হামুটি আছিল ইতে মানে এই খেতিটো কৰাৰ পিছত মানে তিন চাইলা হলি কৰছো এখন ঘৰলৈ কিবা কৰি তাৰে বিজে মানে বনাইছো আৰু মানে সুখত মানে আগত কৰি জানাম অভাৱ বিজন আছিল অভাৱটোৰ গুছি গল তাৰে খেতিৰ ধানে দি অলপ খাই বৈ যদি বেছি হয় তাৰে কিবা কানি অলপ মানে বেচা কিনা কৰো কৰি ফেলে এই চাই চলি কাপোৰ কানি
আৰু ধৰক মানে স্কুলৰ খৰচ The shallow tubewell project is now poised for futuristic planning. There is a widespread response among farmers resulting in change. It needs extension workers like Mohammed Tahir Ali to sustain, support and feedback for the farmers. It demands infrastructure support for storage, processing and marketing that can keep the economic cycle active and enable the sleeping giant of Indian agriculture to truly become a sustainable evergreen revolution. Many young men like Shamnor now have job opportunities in rural areas that they never had in the past. Assam has a large percentage of educated unemployed in the rural areas. The Sky project has been able to generate additional employment for nearly 200,000 people in the agricultural sector. Farmers who have experienced the benefit of cash crops in winter are already thinking of changes in agricultural practice. Dealers of seeds, fertilizers, pesticides find their businesses have begun to flourish with the new choices of farmers. The local population is looking forward to plans that can enhance agro-related units to support the new surge in Assam's agriculture scenario. At the root is the Assamese farmers' wisdom, choice and hope for the future. এতিয়া পৰিকল্পনা মানে মই এটা আধুনিক পদ্ধতিত খেতি কৰিব বিচাৰিছো সেই হিচাপে তাৰ মানে চেলো আৰু মই এটা বহাবা বিচাৰিছো আৰু এক জায়গা এতিয়া মানে মই ৰবি শস্যত বেছি মানে গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছো ধানটো তাৰ মানে এতিয়া ধানৰ কাৰণে কি হ'ল মানে ডিজেলৰ দাম বেছি হোৱাৰ কাৰণে এটা মানে বেছি খৰচ বেছি হয় ৰবি শস্যত খৰচটো কম হয় ৰবি শস্যত কি কিবা এটা বস্তু বিক্ৰী কৰি পেলাই তেলটো বা ঔষধ আনিব পৰা যায় এতিয়া ধানটোতো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ধানটো আমাৰ খাব লাগে বা বিক্ৰী হ'লে বেছি দাম পোৱা নাযায় সেইটো কাৰণে তাৰ মানে মই বেছি ৰবি শস্যত মনোযোগ দিছোঁ আৰু ৰবি শস্য ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ